slow car when she is crossing a street. She come to the hospital with طبعا to her lower extremities. She come to the hospital with يعني knee swelling and pain. دكتور نواف موجود؟ نواف؟ نعم عمي. السلام عليكم استاذ شلون؟ هلا نواف. سمعت الهيستوري هيت باي ا كار زين؟ اي نعم استاذ. وسويلنج بالليفت ني جوينت، وهذا الام ار اي مالته السي تي العفو. السي تي سكان. اي نعم. يلا دكتوره بدون زحمه نسوي لنا سكرولينج شويه. يعني this axial CT scan of both knee joints. I saw some irregularity in the left femur or tibia. دكتورة إذا ممكن تشوفي لي coronal view. عندنا المشكلة بال left tibial bone. أبدأ أشوف linear fracture of affecting the lateral tibial plateau. نعم. دكتورة بس ممكن يقلبين بعد بالصور أشوف إذا ميديال ولا لاترال؟ lateral tibial plateau. زين. وين واصل؟ يعني دا أشوف complete fracture عمي بس non displaced، يعني واصل إلى الميتافيسيس، بس دا أشوف إذا بالصور أكو بي depression أو displacement. دكتورة شوي قلبينا بالصور بدون زحمة معليش. اللي دا أشوفه أستاذ إنه الفراكشر undisplaced والarticular surface superior surface looks intact، يعني no displacement no depression. صحيح. فهذا يمشي ويا السكات سكار تايب 1 أتصور، اللي هو just depression fracture، يعني قصد العفو cleavage fracture without depression or displacement. تايب 1 هذا؟ تايب 1 أستاذ. تايب 1. زين. التيبيال سباين انتاكت؟ tibial spine نعم أستاذ. tibial spine looks intact. joint space؟ الجوينت سبيس يعني preserved. وفورن بوديز مدى أشوف أستاذ. فورن بوديز ماكو. بالسوفت تيشوز ماكو فد كولكشن يعني أو بليدنج أو يعني أي سوفت تيشو abnormality هاي not seen. زين. مو اكو شويه فراجمنت ديبريس بال articular cartilage الارتيكولار سيرفيس مالت الفراكشر يمشي بالله يمشي باسمه شويه. لا اكو اي هاي شويه ديبريشن ان تقارن هذا. اي صحيح استاذ. بهذا الفيو اكو فد سمول ديبريشن. مو صحيح؟ not visible on the frontal. حتى السوفت تشو اذا تقارنها ويا الجهه اليمنى اكو فرق كبير يعني. صحيح. فاذا هذا هسه تغير الجريدنج مال تيبيال بلاتو فراكشر. يا جريد هذا تخليه استاذ. هذا يكون اللي يصير به ديبريشن يكون جريد 2. جريد 2 لانه بتحل راح يختلف المانجمنت هواي نواف. استاذ اكو بالتصنيف مالته انه الى حد يمكن 4 ملم هو يعتبر جريد 1، يعني اذا اكو فد مينيمال ديسبيسمنت او ديبريشن الى حد 4 ملم. الصور هذا يعني ما متجاوز هاي ال 4 ملم حسب صحيح. ما يبدو من الصور. صحيح. شو يصيح له الفراكشر هذا؟ يعني الكلاسيفيكيشن لو اسمه هو كلاسيفيكيشن سكاتسجر تايب 1 بالضبط. او تايب 2 اذا حضرتك تشوف انه هو تايب 2. شو يسوي له هذا تايب 1 او تايب 2؟ استاذ الصور هذا طالما انترا ارتيكولار فعادة الصور يعني سيرجري يحتاج. تتوقع هذا سيرجري؟ اللي اذكره استاذ انه من الاورثوبيديك اي شيء هو يكون انترا ارتيكولار اعتقد سيرجري.
يعني يسوي له نعم. فيكسيشن او فد شيء شو الاشياء اللي تكون الكومبليكيشن مالته هذا؟ consequences مالته. consequence يعني first thing اللي يجي ببالي الاوستيوارثرايتس osteoarthritis صحيح. يجوز منسكال ربما يكون همين وياه منسكال انجري meniscal injury صح. هذا الا بالام ار اي الله يبين. أوكي. عاشت يدك نواف. دكتورة بسمة. نعم أستاذ وياك. يلا أستاذ حقيقة إحنا شخصنا هذا إنه تايب 2 سكاتسكار كلاسيفيكيشن لأنه فعلا موجود به ديبرشن تقريبا يعني 4 مليم أو يعني أكثر من 4 مليم، فكان التشخيص مالته إنه تايب 2 سكاتسكار كلاسيفيكيشن فراكتشر تيبيال بلاتو. اوكي. مسوية توك شيء؟ اي نعم استاذ هسه راح افتحه. يلا. The scatter classification of a fractured tibial plateau is according to the type number of the classification will be denoted the increased severity and reflect the increasing. اقول لك ما طلع التوك، ما طلع. نلغي هذا. ليش هذا الشو، هذا الشير سكرين وخريه وطلع التوك. نعم. ما التوك مالتك سوي له شير مره ثانيه. التوك سوي شير للتوك بنيتي بس. اي نعم استاذ. هسه استاذ اوكي. اوكي سوي على الشو بابا. نعم. نعم. Scatter classification according to increase the number, I mean it is type 2, 3, 4, 5, 6 and 7. An increasing will be donated the increased severity and reflect the increase in the energy imparted to the bone at the time of injury and also increasing the worst prognosis. The most common type of a fractured tibial plateau according to the radiopedia is type 2. But according to the orthopedics, it is type 3. The causes include طبعا بالنسبة للtype 1, 2 and 3 according to the slow acceleration force, while for type 4 and 5 and 6 when increasing the severity will be associated with high acceleration force. And the causes include either fall from height, vehicle accident as our patient picture today, sport injuries like skiing, a direct trauma to the other part of the knee joint, or slightly stress for the elderly patient that result in the with the aging it results in the mineral deficiency, cancer, or bone infection, or osteoporosis that result in this type of a fracture. Also stress when cause an increase in the physical activity. The symptom of this type of fracture could be either visibly discomfort in the knee or the leg, pain which can be severe at the time of the weight bearing activity, a feeling of pain and a tingling sensation in the limb or the foot, swelling and tenderness, and the foot will be affected below the knee may turn off, a cold or pale sensation due to decrease in the blood supply when the اقول لك هاي بس صوره واحده طالعه. احنا نعم عندنا استاذ. العفو انا مو استاذ دا احكيهن هذني حتى تو باي اتنشن لان هو يعني مسويتهن فيو سلايدز. ادري هسه انت لحد الان بسلايد نمبر 1. اي استاذ بسلايد نمبر 1 نعم، لكن انا دا احكيهن استاذ لانه يعني تو باي اتنشن حتى ما يصير عليكم يعني. لا هذه طلعي حتى اذا واحد نعم. يقرا وياك شيء، هذه بالعكس انت اذا
يعني قصدك تطلعين بس سلايد وتحكين الباقي مال باقي السلايدات ليش؟ فكل سلايد بسلايده. لا استاذ، مو اني مسويه فقط الكلاسيفيكيشن، فاني دا احكي لكم انه يعني الكوزز مالته والهاي لان اغلبها هي اورثوبيدكس. صحيح. الشغلات اللي الراديولوجي انا استاذه حاطتها بالسلايدات، بس الاورثوبيدكس الكوزز يعني دا احكي لكم اياها من باب الاتنشن. اوكي يلا ان شاء الله يعني ما يكون عندكم ملل. يلا. نعم. بقيه السيمتوم ممكن يجي البيشنت numbness وممكن يجيب difficulty in bending and moving to the joint. According to the SCAT scar, the classification will divide the tibial plateau fracture into 6 types. SCAT scar 1, we mean by it wedge shape, pure cleavage fracture of the lateral tibial plateau, originally defined as having less than 4 mm depression or displacement. Type 2 SCAT scar, splitting and depression of the lateral tibial plateau greater than 2 milli, greater than 4 milli. While the type 3, it is include the pure depression of the lateral tibial plateau due to axial force and divided into 2 subtypes. The SCAT scar type 3A with lateral depression, while the SCAT scar 2B, 3B with the central depression. Type 4 include the medial tibial plateau fracture with splitting or depression component due to varus force complain with the axial loading and carry the worst prognosis. While the SCAT scar 5 include the wedge fracture of both lateral and medial tibial plateau, often with the inverted Y-shaped appearance, and this fracture may be associated with the fracture of the intercondylar imminency. While the type 4, which is the most severe one, include bicondylar fracture, which is a transverse tibial, which include the transverse tibial metadiaphyseal fracture, along with any type of the tibial plateau fracture, which is the metaphyseal diaphyseal discontinuity, and this pattern results from high energy trauma and derives a combination of forces, which is the most severe one. نعم أستاذ. And diverse combination of forces, which is include the most severe type of this injury. Include the type of 20%, and this type of fracture is associated with a soft tissue injury in 10% of cases. That include could be medial collateral ligament fracture in type 2, and in type 3 and 4 may associated with anterior and posterior cruciate ligament يعني injuries. In type 4 and type 5 may associated with the medial and lateral collateral ligament injuries in additional to the soft tissue edema and injury. This is a number of picture of CT that include a different type of SCAT scar classification for the fractured tibial plateau. According to the complication, it may associated with the stiffness, fracture, infection, malunion, loss of fixation, skin loss, and could be very severe if associated with the vascular injury, and may reach to the amputation. This is a type 4 and 5 أيضا CT, a different CT picture that associated with different type of a fracture. According to the treatment for type 1 and type 2,
it associated, according to the treatment for the type 2 and type 3 could be يعني simple treatment that associated with only rest and holding and avoid weight bearing, apply ice pack on a regular interval, keeping the leg elevated, and soft tissue bandages, and يعني with a prescription of painkiller and anti-inflammatory drugs, with keeping embolization for a short while and not using any for praise. While for the severe injuries that including type 4 and type 6 may require external open reduction or close reduction with external and internal fixation, and may require vasectomy. And thank you. شكرا جزيلا دكتورة بسمة.